السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عويسي وناكسن دمانتين أقيارتا قيميغا يقدرين تمودن هل كان اسكوغي مدعاو دمانتين وحانو ذي كما هدنقينا وقتي نقاليغا حليغا قبوغا دراني وجيرو إناد وقتي نوصو هورتان إناد عاو حفلدن قيمها بدنات كسو قيب قشان طبعا كلنكو وكلن كدوان كلمادي halkan aan isugu iman jirnay waa sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay rugta ganacsiga Soomaalida gobolka Minnesota waxaanu idin leenahay xafladda sanad guurada oo waxyaabo fara badan ka kooban caawa isbarasho furan iyo waliba barnaamijyo xiiso leh inaad nagula soo dhawaataan mar kale waxaan kumanaan jeer idinka mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya magaca rugta ganacsiga waqtigiina qiimaha badan caawa halkan u soo horteen dhammaantiin waad mahadsantiin barnaamijka ayaan furanaynaa kadibna waxaynu ugu xigi doonaa waa cashayn doonaa laakiin cashada ka hor waxaan jeclahay inaad ila soo dhaweysaan cabdikariin axmed daahir oo ka mid ah rugta ganacsiga Soomaalida gobolka Minnesota cabdikariin soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركه هراء ومهندسين بقولك وبقول وحن ربع إن هالنقاء ضدك سوق من قابي إيفنتي عن خروج بدن له أو هذا وجدان سيدو خروج بدن ته مركه هراء هذا هالنقينا بعد الصحافة ده كسوق بقلياشة أنا كو هدلايا مجمع من الصورة Somali Chamber of Commerce وحن ذي هاي ومهندسين بقولك وبقول waxaa caawa sharaf noo ah in nala joogo Mr. Bill Blesser oo Minnesota Chamber of Commerce interim president-ga ah oo caawa guest speaker-keena ah. Thank you. Siduu noo sheegayna insha Allah ta'ala waa noo furan tahay. I want to say thank you for your distinguished guests we have tonight. I'm very happy, humble, and honored to say you thank you very much to coming tonight. Behalf of Minnesota Somali Chamber of Commerce, we have a guest speaker tonight, Mr. Bill Blesser, Minnesota Chamber of Commerce interim president. He will be our keynote speaker tonight. Thank you for coming tonight. waa tahay haddana waxaan idin leeyahay dhammaantiin idinkoo mahadsan waan cashaynaynaa markaan cashayna ka bacdina waa isu soo noqonaynaa cashadu inoo furan
waxaan rajaynayaa inaad cashadu ay wanaagsaneed welina ay socoto halkaasna inooga sii socon doonto asaasiga muhiimka ah inay iyadu dhexdeeda ganacsi ka samayso istaakulayso iskuna tiirsanaato si loo helo markaasi adeeg bulshada dhexdeeda ka abuurma kaasi oo baahi tira hadba baahidaasi bulshadu ay qabto meeshaasi ay ku cusub tahay soo degtay haddaba waxaan qaybtan kaga warramaynaa abuuritaanka ganacsi isla markaasina ganacsi miro dhal noqon kara kaasi oo bulshada cusub ay abuuri karto qaybtan waxa ay inooga hadlaya isla markaasina aan jeclahay inaan microphone-ka igula soo dhaweysaan ganacsade ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ku najaxay ganacsigooda gobolka Minnesota waa Master Siyaad Abdullahi Siyaad Soro. Thank you very much, our Master of Ceremony. I also want to acknowledge and thank the Executive Director of the Minnesota Chamber, who is with us. I also want to acknowledge our brother Bruce Corey from Concordia University, who I've worked with for almost 10 years now in the Twin Cities business community that has a lot of love for supporting new immigrants, has done tremendous amount of work in terms of research in the emerging markets, as we call it. There are also several other leaders from the Somali community. I saw Shafi here. I see Sheikh Abdurrahman Adan. If I haven't mentioned your name, please, I apologize. But there are several of you here. I want to thank the organizing committee who put this beautiful event together. I know many people have probably volunteered to put this together, so I want to thank all of you for doing that. My remarks are pretty few. As many people know, the Somali community is now part and parcel of the fabric of the Minnesota society. We're not necessarily new anymore. The state now has newer immigrants, newer refugees. For those of us who are in the social service sectors, whether you're in business or you're in county work, you know that there's a lot of immigrants now from Southeast Asia. There's Kareni and there's Karen and there's Burmese. So there's new flavors of refugees coming from other places. Our community has now been here for at least almost 2 decades strong. So it's time that even our businesses get on this mainstream matrix where we have to mature because we're not the new kids on the block anymore. And that goes with an element of changing our business model. So that's what my few remarks would be about. Most immigrants, when you come, not only Somalis, but every new immigrant in this country, whether you're in New York or you're in Boston or Minneapolis, there are certain jobs that attract immigrants. And there are certain businesses that attract immigrants. Cab driving, nursing homes, service industries such as restaurants. It's a great thing. If you look at the Jamaican community or in the Bronx, if you look at the Indian community in New York, if you look at the Jewish community, it's the same metamorphosis, right? Then they give birth to the lawyers, the doctors, that start the medical device companies, that end up having the patents. But they all started out of the sons of cab drivers, and the sons of seamstresses, tailors. So the story is a typical American immigrant story, right? It's not unique to us. But the challenge now for the Somali community in Minnesota and everywhere where we are is to start mainstreaming our businesses. It's really the next big phase, right? It's not just restaurants anymore. We really have to see creativity now. Since we have young graduates from schools, now we have almost an adult second generation immigrants, young guys who've never seen Somalia or Kenya, for instance. This is the challenge to them.
is how now we take this to the next level. But there's also something to celebrate. So that's the challenge. I want to start with a challenge. The challenge is now we have to really do something big. But we also have to celebrate the present. Our brother Mahmoud Abdurrahman has done a phenomenal thing. I want to congratulate him. The chamber is a great concept. I remember Bruce and I, about 10 years ago, maybe 8, close to 10 years ago, I would think. I haven't not quite dated it. But we got together. It was about 6, 7 of us. We sat in a coffee shop on University Avenue. And I remember we said, there's a lot of change happening in Africa. And I think at the time, our late good friend, Brother Hussein, was part of the conversation, Hussein Samatra. I remember there was Michael from Gala, Michael Essien, a couple of guys from Nigeria who is a patent attorney in the group. We got together, and I was fairly new to the state. And we said, we want to showcase Africa as a business marketplace. And just 6, 7 of us, Bruce was helping us at the time. And in about 3 months, in about 2 months, 2.5 months, we had 46 African ambassadors at Humphrey. Phenomenal. And we had Governor Pawlenty at the time come, and we had the Minnesota Trade Commissioner, Barbara Yanich, come, and we had the Cargill CEO come. Phenomenal work. Just 6, 7 people in a coffee shop. And this was what we called at the time the Pan-African Business Alliance. And many of us, had our careers and our businesses. So we sort of fragmented and did our own thing. But it's great to see that now there is an actual ethnic chamber that focuses on the Somali community. So I want to encourage everyone, as I have and others have, you have to join it, support it. Don't go start another one. This is the problem we have to stop. That is the challenge that this community needs to metamorphose and evolve into what I call symbiotic business culture. You have to learn to do business with one another, not against one another. This is critical. If someone has a business, and in business school we used to call this the food chain. It's something called a value chain. So if you have a bakery, right, you need bread. Someone needs to make the dough, right? But it's actually not a cake or a bread until someone puts the value proposition and bakes it and brands it and packages it and puts it into a shelf. Instead of trying to sell the same bread, go in the chain and become the supplier of the bread. This is what Somalis needs to figure out. Don't start something else duplicating your brother or your sister next door. Right? Do something different that can supply a service to them. And then come to me or him or anyone else or the sisters and say, you have this kind of business, I'm sure you buy this kind of service. Instead of giving it to someone else, buy it from me. Then it's easy. This is how every other community has evolved. Now, we have to stop this cockroach phenomenon where if so-and-so is doing well, we gotta just all scramble and pull him down. That's just gotta stop. It's old, and it's not gonna work. It's just not gonna work. So if someone has a mosque and it's successful, don't open another mosque next to them. It's even happening in the faith community. It's amazing. It's not only the businesses. It's also happening in the faith community. I mean, how many mosques can we pray in? Right? So we really have to take this issue seriously and support each other. The final message and the final calling is this whole old age, 100,000 years old clan problem. It's the elephant in the room. Let's not run away from it. Let's embrace it. Let's celebrate it, but let's stop dividing it in the business side of things.
right? You don't have to go patronize a restaurant because your clan owns it. Don't go to a halal meat because your clan owns it. Go to it because the service is good. Go to it because you actually get a nice, pleasant service. Speak with your dollar. Let's make the dollar the clan, right? Go and expect a good service. If you come to my businesses and you don't get the best, I put my cell phone in the front. I tell all my staff in all my offices. I expect in all my companies, people should get the best service, whether they're Hmong or Cantonese or Cambodian, or doesn't matter. We have to start running businesses appropriately. And if you're successful and you're Somali, use your money wisely. Help yourself first, then help your family. Save some. Get the culture of savings. Don't buy weapons. Don't do clan stuff. Don't attack other people who have businesses. It doesn't work. Put it into something positive. It's really the only way this community is going to change and grow. Please support this chamber and support Mohammed's work and think positive. It's a new year, it's 2015. Let's do something big. If someone is running, help them. Don't run against them. This whole thing has to stop. This culture of doing what your brother and sister is doing has to stop, because we have to evolve and become mainstream. If a Somali brother is appointed in some office, hold them responsible and accountable, but not because they are a different clan. Hold them accountable because of the job they're doing. Let's start thinking different. We're in America. We're not in Somalia. We can't get these excuses anymore. 20 years now, we've been here. Let's start holding others responsible and be kind to one another. Because if you're not kind to one another, how will the other people be kind to Somalis? We can't do that. We have to be kind to one another and speak positively of each other. Be positive about our community. When I speak publicly in events, when I speak to public officials in my capacity, I only say nothing but positive about our community. Of course, I'm going to chew us out when we're in gatherings like this, because it's most of us. But we have to defend our communities when we're in the mainstream community, because there's a lot to celebrate. We have kids in honors lists. We're graduating kids in several community colleges, in the universities, to congratulate them. A lot of our ladies work very hard. We have to thank them. So please support this initiative. Think positive. If you have a new business, grow it organically. There's nothing that's going to happen in a day. It won't work. This is not Africa. It's not Somalia. The Minnesota culture is one of humility. Speak softly. Do your work. If you do good work, it shows. It shows. And if you do bad work, it also shows. Do more work than talking. It's going to show. And be kind to one another. Thank you. aad baad u mahadsan tahay Siyaad Cabdullaahi mar kale waxaan rajaynayaa talooyinkaaga wanaagsan oo masaajida xataa aad gaarsiisan la wada qaadan doono and right now I would like to introduce Dr. Bruce Corey of University of Concordia, St. Paul, Minnesota. Welcome, Dr. Bruce. Good evening. It's an honor and a pleasure to be here today. And I greatly appreciate the invitation that my friend Mohammed gave for me to come and say a few words. It's quite a great achievement to have the Minnesota Somali Chamber of Commerce because as our good friend Siad talked about, it is a great network and a way in which you can grow in wealth. And so I'm honored to be here in the midst of many leaders and want to share a few thoughts today.
in the holy book that I read, there's a saying that goes, "In the beginning was the Word." It was not a big light. It was not a big bang. It was the Word. And there's power in the Word. When I say hate, when I say kill, you get a lot of emotions. And when I say love, and when I say peace, you get a different set of emotions. So our emotions and our feelings get into our words. So when you hear the word Somali, what do you hear? And what do the other people hear? Pardon? Love. Yeah. Peace and love. Right? When I hear the word Somali, I often hear the word entrepreneur. And Somalis are not just business entrepreneurs, they're also social entrepreneurs. So let me say a little thing, what I just heard at my table today. I'm a Hmong person, and I am living in Wisconsin. And I have a problem, I can't speak English. And I have an accident. And I called 911. And I'm speaking only in Hmong. And the call, Kenya, an international person, and he is helping that Hmong person in Wisconsin. Or there is the new Karen refugees who have come here who have to go to the doctor, and they have to explain to them about their sickness, but they can't speak the words. The call comes to him. Not many Minnesotans know the impact this entrepreneurship is having, not only on this street, as you can see in the mall across, or in the storefronts, but you also see it happening at higher and higher levels, and that is something to celebrate, and that's what this chamber is trying to capture, that energy of entrepreneurship. But you also see the social entrepreneurs like Hashi and other people. I know Fartun is here, and I recently met Faria at our table, who are moving also in other areas of life and creating a lot of new organizations or new concepts that are making our state, Minnesota, a great state. So when I look at that word, and I've been trying to offer Minnesota a word that helps to capture not only the Somali community, but also the African immigrants, also the minorities, and also the immigrants, of using the word of capital. And I am an economist, so when I hear the word capital, I hear things about productivity, people who are adding wealth. And over the years have been trying to offer this information in the form of numbers, facts, because people like to hear facts. And I'll give you a few facts in a little bit. But to talk to people of how to look at our communities as entrepreneurs, as workers, as global networks of cultural assets, and explore how these assets can grow Minnesota. So some of the numbers that you can find on my website, ethniccapital.com, I will say for the buying power, for instance, of Somalis in Minnesota. This is a low estimate because we don't have a good measure of the population. The census says, I think, 40,000, but I just went and looked at the school children who speak Somalis, and I think there were over 30,000. So just the children in the schools are more than what the census is saying. So the numbers are wrong, but based on the census numbers, because that's what Uncle Sam produces, these numbers are there. And if you look at the community pays, at least if you take 11.5% of income, about 75 million in taxes. If you take all the children in the schools, and if all the children graduate with a BA degree, their lifetime potential
is $23 billion. That's the wealth. If Minnesota is looking as an investment opportunity, that wealth is going to give 11.5% tax every year when they are working, at least. So a lot of people rent houses. Every month, they put $7 million to somebody's pocket, some landlord's pocket. And so we are trying to capture this power, and I want to introduce my colleague here, Jean Jiljalu of African Economic Development Solution. But over the past, from August to about today, we put over 200 hours or more just going in volunteer time and in weekend time, but we are working on a study on the African market potential in the metro area. And so with help like people like Mahmoud and Fartoon and others, we have collected about 500 surveys of various African immigrant communities and over 135 business surveys. And we're going to aggregate that into information, and we're going to share it, and we'd like to come back to the chamber to share with you the results, because as Mohammed said, as Siad said, the mainstream market is where you have to grow if you want to become more successful. And so Jean has been championing the concept of Little Africa. It's where you would have a virtual network connecting all the different African immigrant businesses so that, and cultural assets, so we can get market and brand the community into a larger context. I want to acknowledge Nasibu here, with the African Development Center, who does a lot of good work with the community too. And so with the community, we can do a lot of things. One of the interesting things that we ask people also is how they voted, whether did they vote in the last election. And I found, when I was looking at some of the data, I found that even people who their main form of transportation is public transit, like LRT, they have high percentage who say they voted. And we also have information on the female entrepreneurs that we can, I know people like Fartoon and others are trying to build entrepreneurship, that we will work together to create that momentum. Finally, I just want to tell you about another survey we were involved with, because it's important to the community, because I think the Somali community may be the most politically active community among African immigrants. So what we did was, it's the stereotype that the minority immigrant, we call ALANA, African, Latino, Asian, Native American communities, that they don't vote. And we've been trying to get people to include these communities in exit polls, but even those big people you see on the TV, they have no time to talk to us about this. I tried many times to talk to the biggest guru in the land, whether he could do this. So a few days before the last election, we said, let's try it. So a group of about 15 partners, we did an online poll, and we got over 300 people who did the poll. We asked them questions: did you vote? And then what are your top issues? And we found people from over 60, we have people from over 66 cities, and with 85 House districts, 43 Senate districts. And these people are very highly engaged. They hosted fundraisers, like some of you in the room have done for the top people. They have engaged with the parties, but they've also identified their priorities, being jobs, closing the achievement gap, business development, healthcare, immigration. These are among the top priorities, they said. So we want to take that information back to the policymakers and ask them to support and hear the voice of the community. So finally, my closing thought is that I know a lot of Somali communities like to listen to NPR. It's a popular radio station. There's a different twist on the word NPR: money, power, and relationships. And I think
like Siad said, this chamber can be that NPR. You can take the money, focus on the power, and build relationships with each other, because together we can be strong. So thank you very much for this honor to be here. Bruce Corey. Runtii hadallada dhiirigelinta leh ee aan ka maqlay doctorka waxay nagelinayaan idadiila ah in waxyaabo fara badan oo markii la weydiiyay su'aasha ah Soomaalida maxaad ku taqaanaan aad ka baqsateen inaad ka jawaabtaan qofku yiri nabad iyo jacayl waana maanaya. Thank you. malaha waxay isla ahayd baa laga yaabaa erayadii saxaafadda Mareykanku ay naga dawoodi jirtay baa uu malaha ka hadli rabaa. Marka waan ku faraxsanahay inuu qolo hal abuur leh oo nagu tilmaamay oo ganacsiga waliba iyo arrimaha bulshada ku wanaagsan. Marka aad bay ii dhiirigelinaysaa dabcan inaan mataqaanaa Soomaaliya haddaan nahay wax badan qabsanayno. haatan waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo aad ila soo dhaweysaan gabar kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed. waan ognahay de gabdhuhu waa hal abuurka bulshada Soomaaliya. haddii Soomaaliyeed maqashaan waa gabdhaha hortoodna ma inaan jirin dabadeedna ma filayo inaan jiri doono. marka waxaad ila soo dhaweysaan Farxiyo Faarax oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan oo ganacsiga iyo haweenka dabcan aan filayo inay ka warrami doonto. Farxiyo soo dhawow ila soo dhaweey. It gives me great pleasure to be here this evening. Thank you very much, Mr. Mahmoud, for the invitation. Igarali ahada xogo 3-5 minutes alagu dhahay ka hadal arrimaha ku xisaabsan hablaha Soomaalida ganacsatada and of English ku hadlaa. Ladies and gentlemen, I am thrilled to be here this evening. This is such a wonderful, wonderful concept, and I support it full-heartedly. I was asked to talk a little bit about the success, the trials, and the tribulations of the Somali businesswoman. Minnesotans, we've been here for almost 20 to 25 years. And in those years, Minnesota has experienced a Somali businesswoman who is hardworking, determined, high-spirited, resilient individual who has made us mighty proud. When I think about a Somalian businesswoman, this is the concept that comes to my head, the picture. I think about a woman who is thrown in a bull pit and is told to grab that bull by its horn, and we have done it. We have been exposed to an environment with language difficulties, cultural misunderstandings, religions, and race difficulties, issues, with a labor market that we don't understand, with rules and regulations that's beyond our comprehension, and yet we succeeded. Anybody who understands anything about women, it doesn't matter whether it's Somalian woman or Asian woman or European woman or African woman, knows that investing in a woman is an investment in the future. It has been demonstrated over and over, and in fact, people have won Nobel Prizes about it. When a woman is empowered, her children are empowered, their future is secured. This has been proven whether it's marginalized or non-marginalized community. When you think about the Somali woman, the spirit she has, no matter how much education you receive, this is not something you can learn in a class. It's in our DNA. It doesn't surprise me that they say when you think about Somali, you think of an interpreter, an entrepreneur. It does not surprise me. And it will be an incredible loss of opportunity if we don't harness and cultivate and invest in that spirit, especially for our subsequent second and third and fourth generations. You know, if you're a farmer and you are given an option to cultivate in a land that is fertile with great rainfall, or in a land that is semi-arid with very little rain, you will go for the land
that is fertile with heavy rainfall because you know it will grow. This is the Somalian woman. Invest in her. She will produce. We have shown it and we will continue to show that. Now, I am a trained researcher, and when I was asked to talk about the successes and the challenges of the Somali women, of course the first thing I did is look at scholarly work so I can talk about this subject intelligently. But unfortunately, even after all the searches I have done, I only found one paper by Center for Urban and Regional Affairs, and this is a challenge that I throw out to the Minnesota Chamber of Commerce and a good old professor. We have to look at the Somalian women and their contribution. Because if you don't do a sufficient needs assessment and understanding how to support this community, then we cannot create programs and policies that will invest in them. Some of the challenges, I've been in business, my husband has been in business for a long time, and I've been in businesses in a long time. If you Google my name, if there's such a tool in Secretary of State, you will be surprised at how many businesses I have formed and failed, and some have succeeded. And from my own anecdotal experiences, I will tell you some of the challenges I have seen and some of the enduring problems that we have. The greatest one, in my opinion, is lack of financial capital. I am so happy to see Nasib and our colleagues from African Economic Solutions. They have done such incredible work. I remember in 2004 sitting in ADC learning how to write a business plan. And that skill has helped me tremendously. When you look at the Somali women and Somali men businesses, according to the research paper that I read, and also from my own anecdotal experiences, it seems to me that the Somali men have more structured businesses. They have more formal companies in comparison to Somali women that are functioning in an informal environment. The other big challenges we have is closed market. We haven't yet figured out how to open our markets to the mainstream community. I used to be a regulator. One of the biggest frustrations I have seen is lack of understanding of arbitration system. I feel if I were to look closely at our community, you will find an incredible amount of lost wealth created what I call illiterate tax. It's a community that is heavily fined, incredible violations, citations, and penalties. And this is not because we like to not follow rules, and it's because lack of education and not knowing the regulatory framework. You know, we learn after we make mistakes. You realize you have all this mail coming from IRS and the likes with all these penalties and an exuberant amount of interest. I have seen many of my colleagues and friends suffer from it and close businesses. I've even heard folks say, if I had known the challenges of this entity, I would not have even bothered to start this business. And I think these are some of the challenges that this association can preempt, that way we make sure we have our spirits high and we grow big, greater, and larger. Well, with that, when I was asked to give a little talk about Somali women, I was told you only have 3 to 4 minutes. Well, you know what? I should have challenged him and said, dude, we need half the schedule, you know, the agenda. Because that's the way, you know. Well, I'm very pleased to be here. I hope we all support. I said to my friend Sarah, who I just met, and she's a research policy analyst for Minnesota Chamber of Commerce. And I asked Sarah, I said, Sarah, who funds your job? And she said, oh, well, members. And I said, ooh, dear, we got our work cut out. So members, your money, your membership fee is what will pay for us, pave way for us. Please, let's broaden our thinking, think large, and make this happen because this is the future. Thank you very much. badan in lahayna siyaado kale warka aad baad u maasan tahay waxaan jeclahay inaad ila soo dhaweysaan agaasimaha guud rugtan ganacsiga Soomaaliyeed Minnesota saaxiibkay mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Benabene. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore dhammaan marti sharafta aqoon-yahanada
ganacsatada culummada imaamyada gabdhaha wiilasha salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xigta waxaan rabaa ilaah baa mahad leh caawa noo suuro geliyay in barnaamijkeena si sharaf leh uu noogu dhaco waxaa sharaf leh dadkii ka soo qayb galay oo invitationkii aynu u ka codsannay inay ka soo qayb galaan caawa inoo yimid oo halkan soo buuxiya dhammaantiin thank you very much I want also to thank Interim President Minnesota Chamber of Commerce, Bill Plazer. Let's give a clap, please. We have distinguished guests. Also, I want to thank Dr. Bruce Corey of University of Concordia, Sambor. Brother Hussein Khadib, Mr. Jean, a great friend of mine. Sarah, she's a researcher of Minnesota Chamber of Commerce. Michael, another friend of us, thank you. And many others, Matt, MB Singh, I can't say everybody, but I want to thank everybody who are here, who have attended our gala dinner, our first anniversary of Minnesota Somali Chamber of Commerce. Also, I want to thank for our members, the asset we have, our investors. You pay us dues or membership fee, that's what we use to support our operation. Thank you very much, everybody who give us membership or give us a sponsorship. Everybody, thank you for. Then I will talk Somali language. Anybody who is sitting with our non-Somali speaking people, please explain what I'm talking to them. dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan rabaa si gooni inaan ugu mahad celiyo dadka sharafta leh ee memberska Minnesota Somali Chamber of Commerce oo caawa halkan soo buuxiyay si gooni adinkaa sharaf u leh reason-kana waxay tahay magac waxba ma tare waxaa wax taro magac oo shaqeeyo Minnesota Somali Chamber of Commerce waa magac shaqeeyay inuu shaqeeyana adinkaa ehel u ah adinkaa support u ah because of that ma hadda adinkaa mudan waa mahadsantihiin marka ilaahay oo noo suuro geliyay laga reebo midda labaad adinkaa mahadsan waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo dadkiina sponsor gareeyay dadkii dhaqaalaha na siiyay inay eventiga guuleysato waxaan rabaa nin kasta oo aan sheega ama company kasta aan sheega inay istaagaan insha Allah iguna sacbiya please haddii kale next year de lacagna lama siinay soo ma Medina Realtor. Thank you very much. Thanks for your sponsorship. You are an asset to our community. Thank you. Olympic حوالد Olympic إنه مغيّهم في الأسجن يجوبس. Oh, thank you very much. Thank you. Also, separate properties. oo asagana business-da Soomaalida ee ugu badan caramel intaan cater gareeya ama home ku ah cid nagala joogto mala halkaan asagana waa mahadsan yahay family care transportation madaxdeeda waa kuwaas waa gabdhahaas cadcad ee quruxsan waa mahadsantiin thank you very much also waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xafiiska lawyerka weyn ee Soomaaliyeed Cabdinaasir oo caawa naga cudur daartay Brother Farouk oo halkan nala jooga Farouk Shingili waa Turkish Somali Friendship Association thank you very much thank you ADC African Development Center Brother Nasibu thank you very much I'm sorry I have left your name before to go inaan u mahad celiyo thank you again thank you very much waa mahadsantiin waxaan rabaa markiina arinteen iyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo media haddaadan u mahad celin hadda wax kale ka sheegi karaan soo mogdi so media in laga baqo waa mahadsantiin adinkana waxaan rabaa inaan arinteen guda gola Minnesota Somali Chamber of Commerce inaan background-keeda idin sheego June 6 2013
waxaa ganacsato Soomaaliyeed inay isku imaadeen ka hadleen baahida ay qabaan oo ah inay yeeshaan meel ay ku wada hadlaan, meel ay isku support gareeyaan, meel ay networking ku suubiyaan, resource center u ah iskuna bartaan. oo aniga oo company transportation leh iyo Nasro oo leh farmashi iyo Cali ama Safari oo Abadro Safari leh meel ay ku wada hadli karaan oo aynu isku baran karno oo aan insider training ku suubin karno. platform kan oo kale hore muusan u jirin. waxaa bilaabay wiilal iyo gabdho ganacsato Soomaaliyeed. It was initiative aragtideedana ay lahayd baahida, always baahi markay timaada solution la helaa. sidaas darteedaan isugu nimid, ideadan aan aad ugu hadalnay. Finally islaantii ama gabadhii way foolatay, MSCCX oo ay dhashay marka. waa Minnesota Somali Chamber of Commerce. So June 6, 2013. marka sidaas loo eego sanad waa ka badanna. laakiin ogaada waxa ideada markay cusub tahay ma saldhigan karto. waxay u baahan tahay xoogaa time badan in la geliyo, in awareness iyo education la sameeyo. waqti badan bay qaadatay. So because of that, operation kana January 2014 kii noo bilowday. 1 year caawa jirsanay marka loo eego intaan jirnay. laakiin sanadkaas maxaanu qabanay? reason kan u aasnayna ma ahayn baahi kaligeed, laakiin arrin kale idin sheegaa. Soomaalida Minnesota way tageen. inkastoo jiritaankeena 20 sano bis uu yahay ama 90meeyadii aynu ku soo biirnay reer Minnesota, waxaa ogaataan inaan very visible community oo aan la qarin karin inaan nahay siyaasad ahaan. oo waad aragtaan dee vote-keena iyo power-ka aynu leenahay. waxaynu fikirnay dadkeena economic ama dhaqaalaha ku lug leh inaan annagana ismuujino oo aan sida vote iyo political visibility Soomaalida ay u leedahay si la mid ah equally inaynu u soo baxdo dad ganacsato Soomaaliyeed oo inay isku tagaan waxyaabo aan la imagine gareyn karin samayn karo. That was a good beginning of idea ka dambeysay dadkan kumanaanka Soomaali ah ee moolasha Caramel iyo 24 iyo 1000 other businesses around Minnesota leh in ay lahaan waayaan meel ay ku wada hadlaan oo ay cududooda iyo dadnimadooda kaga hadlaan inay dadnimo xumo ay tahay. sidaas aawadeed waxaynu suubinay association qof kasta xubin ka yahay aqligiisa iyo dadnimadiisa iyo xigmadiisa inuu ku daro wax weyn ku soo kordhin kara, not only Soomaalideena but also greater Minnesota. inaan dadnimadeena iyo aqligeena inaan ku soo kordhin karno. ogaada dad asad u ahaanahay Minnesota, taxpayers aanahay. we are that powerful engine cusub oo Minnesota ku soo biiranahay. waxaan nahay dad dhaqaalaha workforce shaqaale iyo dhaqaale iyo human capital markay noqoto ku soo daray Minnesota. dad liability ku ah ma nihin, dad deyn ku ah Minnesota ma nihin, dad asad u ahana. we pay taxes, we are workforce, we are educated people, dad professionals oo all industrial engineers, doctors, any area of discipline our Somali community ku jirta. ganacsatada sidaas si lamid ah waxaan ka bilawnay business yaryar, haddana waxaad arkaysaan dad mainstream ka serve gareynaya ayaa jooga. caawa waxaa halkan nala jooga a good example oo la taaban karo muuqdo. our brother Kahin, igu sacbiyi ninkaas. Kahin business uu sameeyey iska daa Soomaaliya mainstream-ka kaga badan Soomaalida adeegato. caqliga iyo dadnimada iyo standardka uu keenay dartiis businesskiisa layerkii koowaad inuu ka baxay, centerkii koowaad way guuleysatay, midii labaad hadda la furayaa January insha Allah. Thank you, you are doing a great job. Kahin waa member qaali ku ah Minnesota Somali Chamber of Commerce, board member keenan uu yahay. waa nin hal abuur badan. waa mahadsantahay Kahin, we are so proud of you. waxaan rabaa marka sanadkii aynu jirnay maxaan soo qabanay, maxaan faa'iidnay? waxaynu faa'iidnay inaan shaqadan nagu cusub in aynu hoos ka soo bilaawno, isbarano, resource center inaan samayno, meel Soomaalida qof kastoo xog raadinayo inaan isku raadino. example aan idin sheegaa. qofaa wuxuu raadinayaa business uusan aragtideeda haynin. annaga awood aynu kula talin karna ma lihin oo consultancy oo levelkaas ah, but we can do one thing. marka ii sheegtid waxaa u baahan tahay, I already know dad kaleento areadan ku jirto. I can call qof kaleento oo already business kan ku guuleystay and that person ku caawin kara processkii dhaa wixii u baahnaa long term oo sanadkaaga baahnaa bila ku soo gabagabayn kartaa, because another Somali brother or sister are already shaqadan ku soo daalay, so he can help you. so waxaan sameynaa hook up oo resource noocaas leeg. issues-ka aanu qabanay maxay tahay? xiriir lixaad leh waxaan dhisnay as Minnesota Somali Chamber of Commerce
dowladda Minnesota state government-ga city level xiriir fiican aan leenahay hay-ad ma shaqayn karto hay-adaha dowladda haddaysan xiriir la lahayn waxaynu sameynay Minneapolis maayaradda markii la doortay immediately waynu kulanay waxaynu dhahnay waxaan rabnaa inaan kula fariisano waxaan la kulan siinay community-ga Soomaalida gabdhaha ugu horeeyaan 45 gabar oo Caramel area business kula la kulmeen waxay kala hadleen public safety-ga Caramel area-diis inaysan safe ahayn in u baahannahay police round gareeyo waa ogeedeen wiil Soomaali oo ganacsatada lagu dilay waynu kala hadalnay waxaynu kala hadalnay small loan sida loo heli karo waxaynu kala hadalnay in loaniska requirement-gooda way adag tahay community cusub inagoo kala oo 20 sano ka yar joogto shuruudahaas ma ka bixi karto waxaan si dhab kala hadalnay immigrant cusub aan nahay waxaan u baahannahay in ruleska iyo regulationka tailor made in customized lagu suubiyo oo dad immigrants cusub sideenoo kale dadaalay ay ka faa'iideysan karaan ID-daas aaday ula dhacday waxaan xasuustaa maalintii Mayor Betsy Hodges ee la hadlaysay unionka waxyaabihii talooyinka aynu ku siinay ayay khudbadeeda ku soo dartay waxay dhahday shuruucdan dib baa loogu noqonayaa in a way that can accommodate dadka immigrants cusub ee anagoo kaleenta ah inay baahidooda ay dabooli karaan waxyaabaha aynu suubinay sanadkii waxaa ka mid ah in aynu aad u advocate garaynay xawaaladihii lagu dhagnaa ee problemka haystay in aynu aad u advocate garaynay meel kasto inaan xawaaladahaas la xilin lifeline-ka Somali people oo dhan inay tahay hooyada iyo aabaha iyo walaalaha oo dhan oo Soomaaliya jira biilkooda inaan la jari karin individual qofka ma difaaci karo qof business leh taa ma difaaci karo organization level Minnesota Somali Chamber of Commerce ka mid ah waxaan la hadlay oo noo yimid Minnesota Professor oo ahaa ninkii Secretary of Labor markaan la kulmay waxyaabahan kala hadlo waxay ahayd hal issue waxaan ka codsanayaa in shaqo abuurisa u socotaa baan ku dhahay Minnesota waxaad u timid inaad promote gareysid more jobs laakiin waxaan ka xumahay inaan kugu wargelino in community-geena ay lose gareynayaan 2 bilood soo socota 400 ilaa 500 oo shaqaale reason-ka markuu ii weydiiyay waxaan ku dhahay adiga ma aha sababta laakiin ninka adiga wasaaradda treasury-ga ah ee adiga kula shaqeeya cabinet-kiina ka mid ah shuruucda uu soo saaraya ayaa waxay ku adkeynayaan in dadkeena money remittances-ka ku jiro shuruuc adag in la soo saaro oo ay xirmaan ninkii wuxuu iga ballan qaaday galabtii kulanka ugu soo horeeyo aynu leenahay waxaan ballan ka qaaday inaan gaarsiin doono in shuruucdaas wax laga qabto ama la fududeeyo sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Congress Keith Ellison always supporting the community Soomaalida everybody oo u suubiyo iyo ganacsatada kulli sidoo kale wuxuu aad nagala shaqeeyay in sharcigan Congress-ka sharci facilitate gareynaya shuruucda in la soo saaro isaga Eric Paulson iyo nin laga soo dorto Wisconsin dadka noocaas oo kale waa dadka nolosheena waxyaabaha taabanaya kaalinka geysta always waxaan u baahanahay inaan u mahad celino waxaan rabaa sidoo kale inaan idinla share gareeyo in so issues-ka aynu advocate gareyna in qadiyad kasto oo Somali business taaban karto oo u baahan advocacy organization ahaan iyo resource ahaan inaan isku keeno not sometimes capacity-gaas ma lihin laakiin hal mid aan leenahay we know how to go about it sidaan waxaan u xalin lahayn waan naqaanaa cali oo xariif ku ah lawyernimo iyo caasho oo xariif ku ah aqoon kaleento khatar ah iyo our sister farxiyo oo kaleento highly educated aan isku keenaynaa gas waxa ka soo baxayo maskax culus baa ka soo bixayso so they can advocate our issues keena in a very professional manner arintaas iyo wax la mid ayaan sameyn karnaa walaalayaal waxaan idin sheegayaa Minnesota Somali Chamber of Commerce wuxuu u baahan yahay supportigiina wuxuu u baahan yahay inaad isbiriid gareysaan magacan waxaan rabnaa qof kastoo Soomaali oo ganacsi ku lug leh inaad member ka noqotid xubin ka noqo talo ku soo biiri leader ka noqo that is way habka aan ku hormari karno one thing we started small we are getting bigger waana sii weynaanaynaa big organization aan noqonaynaa Minnesota wax badan aan ku soo kordhinaynaa Minnesota waxaan rabnaa wax nature-keena firfircoon ee Soomaalinimada oo entrepreneur-ka ah nature-keena aragtida fog leh oo mararka qaarkood individual ayaan nahay laakiin waxaan u baahannahay waxaas inaan macno u yeelno group ka dhigno oo aan Minnesota ku hormarino Minnesota waxaa la rabaa badi ahaanshaheena maadaama aynu degannahay in example-lada ay Minnesota ku faanayso dadka annaga inay noqono and we can do it soo ma noqon karno yes hoosa u dhahdeen soo ma noqon karno war xay iska dhigada
ومهدسنتهين I want to thank everybody oo caawa ka soo qayb gala cashadan qof kasto oo halkan yimid oo first anniversary-geena Minnesota Somali Chamber of Commerce nagala soo qayb galay waxaan rabnaa inaad mar kasta na taageertaan. Thank you very much. Thanks Bill Blazer, our keynote speaker here. Thank you everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. واتهاي جالا محمود أدبا دوما سنتهاي هاتنا واحد يلسو دويسان الشيخ عبد الرحمن الشريف واه إمام كمسجد كدر الهجرة طبعا وحو كور رمي دونا إسلام كإيو مال قشيقة الشيخ عبد الرحمن سرو aad baad u mahadsan tihiin dadkiina ka soo qayb galay dadka soo qaban qaabi aad u mahadsan yihiin mid idinku mahad celin mahayo maxaa jira qof walba oo sharaf leh ayaa meesha fadhiya rag iyo dumarba marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin idinkoo dhan mar raba in aad u dheereeyo waxaana doonayaa inaan intayda xooggeeda ka dhigay iyadana Soomaali marka waxaan rabaa dadka ku hadlaya afkaan Soomaaliga ahayn inay bartaan hadda kadib Soomaaliga maxaa jira annaga way ugu khasbaneen Ingiriiska barannay oo waan barannay moogtaa marka they have to learn to speak Somali and they have to learn to write Somali. When we came here we learn English, we write English, we say English, right? Then they have to do that also. That's a little bit joke maybe. Another one is iyadana qasal kale caawna waxaan ka hadlay Soomaalida wanaageeda Soomaha dad fiican baa tihiin oo inuu nahay bari baan Kenya waxaan kula kulmay ninkii Yatia oo dadkeen markaa soo qaxnay oo dagaal u dhaceen waa kii la wada qaxay marka Kenya aanu qaxay marka magaalada Mombasa ayaa waxaan kula kulmay ninkii Yatia marka waan yara sheekaysanay marka wuxuu igu yiri arrin la yaab leh marka isagu Carabi buu ku hadlayay marka Carabigaan ku sheekaysanaynay marka dhageyso wuxuu yiri يا أخي عبد الرحمن الصوماليون استيقظوا قبل الفجر الصوماليون استيقظوا قبل الفجر وقرنيش أمرك يا رجال وحول الصومالي وصلاة الصبح كهر بيته وسابوري صلاة الصبح كهر أيه توسابوري بحاجة وضعك أنك أن كل دار يجا نجا غنوري هذا يميلوا البيجا قلي يميلوا البيجا فريا يميلوا البيجا سمي برك يجا نجا غنودك عن كل دار أصلا يعني مركز في عم بيننا سومها أو عقلك الله أبورو مالها الله فرو يا ضروري في عنها مركز تاوت كو أمانتين حقيقة وكرتوية وضنموية dad intay soo qaxeen iyaga oo laga yaabo caruurtoodii iyo waayeelkoodii iyo cid walba wadata ay yimaadeen cimilada iyo dhulka noocana haddana ka sameeyo waxa wanaagsan ee fiican marka aad baad u mahadsan tihiin wanaag badan baad samayseen karti badan weeye aqoon badan weeye marka taa horta inaan sii horumarino waan idinkula dardaarmi insha allahu tacaala tan labaadeen doonayana waxaan ka idhaahdo marka waa tan waxa weeye islaamku waa diin u timid bini aadamka maslaxadiisa aakhiriya adduunba waxyaabaha ugu qiimaha badan waxaa ka mid a marka islaamku uu qiimeynayo xoolaha haddii insaanku uu xoolo sameeyo xoolahana waddo saxa uu ku sameeyo insaankaas isna waxbuu istarayaa bini aadamkana waxbuu tarayaa lidaalika waxay yidhaahdaan dadka aad uga sheekeeya xoolo la'aanta iyo faqrigu dhibka ay keento waxay yidhaahdaan fiiri afwax cuna xisho qofku markuu wax ku siiyo wuu wax weyn kuma dhiiran kartid waxaa kaloo la yidhaahdaa marka carabi lagu hadlayo alcaynu baasira walyadu qasiira ishu meel fog bay wax ka aragtaa gacantuna in yar bay gaartaa macnaheeda kale marka maxaa laga wadaa wax badan oo laga yaabo inaad samaysan karto oo aad qabsan karto haddii aadan xoolo lahayn ma samayn kartid sidaa darteed inay intay isu tagaan gruub dhalinyaro ah wiilal iyo gabdho rag iyo dumar ay yidhaahdaan waxaan rabnaa inaan organisation abuurno inaan urur abuurno ururkaasina uu ururiyo dhaqaalaha dadka leh dadka ganacsiga ku jira dadka aqoonta iyo professionalka inuu ururiyo inuu isu geeyo in contribution yar iyo membership yar aan samayno inaan saas samayno waxa weeye intaas qiimo badan bay samaynaysaa dhowr jeer dadku waxay iga maqleen anigoo ugu maahmaahaya cadayaan yar oo la yidhaahdo aboorku aad buu u yaryar yahay markuu isu tegayna dundun buu sameeyey haddii marka membershipkan intaad kordhisaan oo 100 200 300 400 oo xubnood aad gaarsiisaan oo inu gaarsiino kadib cid waliba ay contribution iyo membership ay samayso wuxuu noqonayaa lacag
aad meeshan aan joognana investment lagaga sameeyo laabi lagu galo gudihiina wax lagaga tara ayuu noqonayaa sidaa darteed arrintaas ah in dhaqaale la abuuraahu waa arrin muhiim oo lagama maarmaana weeye diinta islaamku sida u ammaanayso xoolaha iyo in si fiican loo abuuro waxaa jira xadiid uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xoolo wanaagsan oo saalixa oo addoon wanaagsan u sugan waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala xoolo saalixa ama xoolo xalaal ah oo haddana addoon wanaagsan gacantiisa ku jira marka waxaan rabnaa xooluhu in la abuuro in la uruuriyo in la isu keeno in kadibna lagu galo hadayto maxamuud wuxuu ka shanqarinayay in ay la fariisteen dad ay la kulmeen dad ay dad waxaasoo dhan waxaa keenaya marka waa power waddamadan aan joogno xooluhu waa power iyo awood weeyaan maxaa jira markaad organization urur leedahay waxaa laga yaabaa inaad ku geli karta laabi xoolahaaga waa qayb weeye markaad doonayso inaad aad xoolo leedahay waxaad samaynaysaa dad fara badan baad waxaad ku caawinaysaa inay wax bartaan markaad xoolo leedahay oo waxaad saacidi kartaa ummad kale aad kaalmayn kartaa intaas raba in aad u sii dhiirigeliyo waa intan waxa weeye siyaad baa haddaa si fiican isagana u tilmaamay waxaan doonaynaa xoolahan iyo ururkiinan ama ururkan hadda Minnesota Somali muxuu ahaa chambers isu yimidu inuu noqdo new insurance inuu idiin noqdo oo insurance-ga reehebel laga baxo maxaa jira insurance-ga reehebelku meel laguma gaaro waana ka meesha ina dhigay idin dhigay weeyaan marka in insurance intuu noqdo aad tiraahdaan waxaan doonaynaa dab baa naga dhaxaysa maslaxa isu kaaga keentay business xoolaan wada leenahay marka qofkan aan businesska wadaagno ayaa aniga iga xiga ka aan reer hebel waa isku sheegan jirnay maxaa jira kaas wax weyn ma tara Soomaha inta badan marka waa wax cusub oo xataa wax lagu nabadeeyo waa wada cusub oo dadka lagu walaaleeyo oo wada cusub oo dadka la isugu keeno weeyaan marka taana inaan ku dadaalo samaysaan waa laga maarmaan oo wax muhiim ah weeyaan inta qasal kale marka waa intan ee ugu dambeysay aan ku soo xirayo walaalayaalow waxaan rabnaa gabdhuhuna caawaad u mahadsan xaqiiqatan aad baan ugu faraxsanahay in gabdho fara badan oo businesska iyo ku jira inay joogaan inay gabadh walaasheenu si fiican u hadashay waxaa la hubaa ummadaha ay dumarkoodu aqoonta iyo xoolahaba qayb ka yihiin way ka soo waxsaar iyo dadnimo fiican yihiin ummadaha kaleeto waa xaqiiq la hubo weeye waa wax dhaba weeyaan sidaa darteed waxaan doonaynaa gabdhuhu inay qayb weyn bay awalba ka ahayeen ay ka noqdaan ganacsiga iyo dhaqaale samaynta ganacsiga iyo xoolo abuurka ganacsiga iyo ummadda muxuu ahaa wuxuu dhiskeeda inay qayb weyn ka noqdaan baan doonaynaa biidni illaahi tacaala marka arrintan waxaan doonaynaa ragga iyo dumarku intaad iskaalmaysataan in si fiican loo sii wado inta ugu dambaysay aan rabay marka waa intan nin baa waxaa la yidhi ganacsatuu ahaa marka waa carabtii hore marka wuxuu ka baxay makuu ka tegey marka wuxuu tegey dhulkan hadda loo bixiyey bariga dhexe qayb ka mid ah shaam buu tegey marka ninka dhannaa ganacsiga loo dirsaday inuu ummadda wax u keeno wuxuu yimid isagoo asnaam wada dadkaasi waagii hore asnaam ma aqoon isaga ka hor marka hadafkaan u socdaa waa maxay waxaan doonayaa ganacsigeennu inuu noqdo ganacsi qiyam iyo akhlaaq abuura inuu noqdo ganacsi ummadnimo soo kordhiya inuusan noqonin ganacsi ummadda qiyamkeeda baabi'iya marka arrinta ganacsigu waa muhiim waxaan kaloo rabnaa mid walba oo idinka ama inaga mid ah ganacsiga si fiican u yaqaanaahu inuu community-giisii dib u kaalmeeyo dib ugu dhex jiro marka hawshaana waa qayb lagama maarmaana iyaduna inaynu samayno walaalayaalow markaad mahadsan tihiin ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo waan ku faraxsannahay nimanka dhallinyarada ee sameeyey organizationkan waan idin taageeraynaa waan idin garab istaagaynaa waan idinla shaqaynaynaa aniga oon ganacsi ahayn baan diyaar u ahay inaan membership idin buuxiyo xubin idinka noqdo ganacsina ma ihi marka dad fara badan oo sidaasoo kale ah ayaad helaysaan biidni illaahi tacaala laakiin waxaan rabnaa shaqo professionaala aqoon la ururiyey khibrad la ururiyey xoolo la ururiyey in intaa la isu geeyo ood isu geysaan baan doonaynaa waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad baa u mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan dhinacaa baan fadhiyey markii aad tiri ganacsi mihi dad badanaa isxoqayay mugta waxaa malaha masaajidda ma ganacsatayaal baa loo malaynayay maaqaan
واتهاي أدبض ما سنتهاي الشيخ عبد الرحمن نمان كو كفتنا مرة مغلي مساجد عصبان فرانا هنا مركا ما كان قولوا إن كاسينا مكبيرنا واسكف عنا هذا المالنا marka le waad mahadsantihiin dhammaantiin ka soo qaybgalka aad barnaamijkan caawa ee sanad guurada koowaad ee rugta ganacsiga Soomaalida gobolka Minnesota ka soo qayb gasheen mar kale waqtigiina qiimaha badan waan idinkaga mahadnaqaynaa dabcan dadku waxa la yiri kala madaxsan marka waxa caawa nala joogo dhammaantiin aad ogtihiin qofka ugu muhiimsan kulankan khudbadda ugu muhiimsan lahaa inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee rugta ganacsiga ee gobolkan Minnesota. So right now I would like to welcome Mr. Bill Blazer, interim president of Minnesota Chambers of Commerce. I want to start out by thanking you for the invitation to be here tonight to help you celebrate the first anniversary of the Somali Chamber of Commerce. In the course of my work life, I get the chance to speak to all kinds of groups around the state. But I don't think I've been to an event in the last year where I've seen as much enthusiasm as I've seen in this room in the last hour for both building businesses and building our state's economy. So I'm going to try and talk a little bit about what I think the chamber can do, your chamber can do to help companies grow, and a little bit about the opportunities that I see for Somali business owners here in Minnesota. But frankly, anything and everything I say is really pales relative to what you've heard from the previous speakers about their experiences here and their desire to help not only build their businesses, but build this community and build our state's economy. So like I said, I'm honored to be here and to be a part of this evening's activities. So let me do two things. A, talk about the chamber, and B, a little bit about economic opportunities. In terms of the chamber, I am the leader of the Minnesota Chamber. We've been around for about 100 years. And when people ask, well, what does the Minnesota Chamber do? I can sum it up in a word, and basically that word is advocacy. We advocate on two levels. We advocate for the business community as a whole, meaning we go to the state legislature and go to our policymakers and try to convince them to adopt policies that will make Minnesota a better place for every business to start, grow, and succeed. But the other kind of advocacy we do is we work one-on-one with individual companies. We help them solve their problems so that they can be successful in our state. Last year, we worked with about 200 Minnesota companies to solve problems related to doing business in Minnesota. And when I think about the Somali Chamber here in Minnesota, I think that the same model would work well, that you should think of the work of the chamber at these two levels. First, working to represent the community, to make Minnesota a better place, not just for business, but for Somali businesses. And then secondly, to work individually with Somali businesses to help them be more successful and grow in our state. So let me talk a little bit about what those opportunities are for Somali businesses, and then show you how the chamber can perform both of those functions. I see three opportunities relative to the Somali community in Minnesota. First, as workers, second, as entrepreneurs, and then third, as a bridge to the emerging and growing African economy. With respect to workers, one of the realities that we face in Minnesota is that our workforce is getting older. More and more workers are retiring. So we need new workers. And whether it's Somali immigrants or Latinos
or folks from any other part of the world, immigrants are key to supplying the workers at all levels of skill. So not just low skilled, not just high skilled, but throughout the workforce. These new Americans are key to making sure that Minnesota businesses are well staffed. So Somalis